Evet İsmail, ışığı takmayı unutmuşum ben de. Bir an son dakika böyle panik oldum. İyi akşamlar herkese. İyi Selamlar. akşamlar. Ne haber Levent? İyi İsmail, sen nasılsın? İyilik, sağlık. Valla güzel bir haftadayız. Evet, çok güzel ve Konuklarımızla çok yoğun, çok heyecanlı bir haftadayız. kesinlikle öyle. Bekle, hoş geldin. Selamlar herkese. Umut, hoş geldin. Selamlar Beytullah, hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, Selamlar. sanırım şu anda ayarlar iyi değil mi İsmail? Kesinlikle iyi. Gayet netsin. Full HD. Tamam, Ben iyi miyim? o sen de süper. Şimdi bir Eyvallah. kopma yaşadın, hemen nazar değdi. Değil mi? Oluyor ya. Instagram, yani yapacak bir şey yok onda. Evet Levent, istersen açılışı sen yap. Ondan sonra haftanın kahveleriyle ben Tabii, başlayayım. Bakalım neler tamam. yapacağız. Ben bir yandan da şu an 90plus'a bakıyorum. Evet, all good, thank you, ready demişler. Okey, süper. Tamam, yani bir sıkıntımız yok. O zaman hemen başlayabiliriz. Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Kahve Masası'nın 37. bölümüne hoş geldiniz. Ben Levent Öncü. Ben İsmail Gökcan. Hepinize hoş geldiniz diyoruz ve bugün konuğumuz dünyaca ünlü bir kahve çiftliği ya da tarlası mı denir bilmiyorum İsmail. Bahçesi. 90 bahçesi. Evet, yine Elif Hanım öğrenemedik. bahçesi Elif olduğunu Hanım'ı da söylemişler. buradan anıyoruz. Kahve bahçesi 90plus. Kendilerini meşhur kahvelerinden zaten tanıyor olabilirsiniz. Tanımıyorsanız da bu programdan sonra daha çok tanıyacaksınız. Tabii kahvelerini tatma fırsatı ne kadar bulacaksınız? Orası bir soru işareti. Ama bu yayından sonra sadece bu kahvelerin pahalı olmasıyla konuşmayacağız. Neden bu kadar pahalı? Arkasında ne kadar emek var? Neler harcanarak buralara gelinmiş? Bir marka nasıl oluşmuş? Bunlardan da umarım bahsedeceğiz diyerek hemen sözü sana bırakıyorum İsmail. Diğer güzel haberi de sen ver istersen. Diğer güzel haberi de ben vereyim. Gerçekten bu hafta bizim için çok özel. Hem ne zamandır konuk etmek istediğimiz bir çiftliği ninetyplus'ı konuk ediyoruz. Aynı zamanda bu hafta yani aslında bir anda bize de böyle şey oldu. Bu arada İsmail, kusura bakma böldüm ama girerlerse yayına falan sen bana yine söylersin, ben de göremezsem. Tamam. Katılırlarsa. Tamam. Yarın, bugün ilk bu yayınımızı yapıyoruz. Yarın da İstanbul Coffee Summit'teyiz. Vallahi ben çok heyecanlıyım. Yani senin de heyecanlı Ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten çok önemli isimler var ve o isimlerin arasında iki ev demleyicisi olarak bizler de yer alıyoruz. Çok mutluyuz. Yani şimdi biraz önce yayına girmeden önce şöyle bir şeye baktım. Levent. Ajandaya baktın değil mi? Yani ajandaya baktım, 10 ile 10.30 arasında Coşkun Aral var. Yani inanılmaz. Çünkü biliyorsun ben televizyon mezunu ve gazetecilik yaptım uzun bir süre. Bizim hani mesleğin duayen ismidir. Yani onunla aynı şeyde olmak, platformda olmak büyük mutluluk. Ondan sonra bizden sonraki iki yayında da Okan Bölgen var. Yani onunla büyüdük, öyle söyleyeyim. Okan Bölgen yani gerçekten çok önemli bir isim ve yine aynı zamanda Tuncel Tunceli var. Bugün kendileriyle de ufak böyle bir Instagram'da Tuncel Bey'le sohbet etme şansımız da oldu. Gerçekten çok değerli, çok önemli isimler. Biz de bu organizasyona davet ettikleri için İstanbul Summit'e çok teşekkür ediyoruz. Bizim yayınımız yarın ana salonda saat 13.30 14.15 arası Kahve Masası İstanbul Coffee Summit'te olacak ve canlı olarak bir yayın gerçekleştireceğiz. Sizleri de oraya bekliyoruz. Çok keyifli bir yayın olacak. Orada bir ev demleyici olarak, iki ev demleyicisi olarak biz de kahve tecrübelerimizi ve programımızı yapacağız. Umarım bu da güzel bir başlangıç olacak bizler için de. Yepyeni bir mecra. Gerçekten heyecanlıyız. Bakalım neler olacak. Bu arada ben de zaten Levent yayın sırasında ben de ona çalışacağım. Çünkü 45 dakikalık bir yayın şeyimiz var. Programımız var. Orada ona hazırlanacağım. Şimdi ben kahvelere geçmek istiyorum. Teşekkür ederim. Herkese selamlar. Rıdvan, hoş geldin. İsmail, bu arada 90plus da yayına girmiş. İstersen 5 dakika, çok uzun tutmayız bu sefer. 5 dakika içinde alırız. Ben hemen bir İngilizce onlara söyleyeyim. Tamam, sen by the way, I see that 90plus has joined our show. So, Joseph, Chrissy, I will take you in 5 minutes. So we will be talking in Turkish for 5 minutes, then I will connect you to our show. Thank you for joining. Tamam İsmail.
Teşekkür ederiz. Şimdi ben hemen hızlıca o zaman söyleyeyim. Birincisi VoiceWall'da bir çekilişimiz vardı. Daha önce yayınlarımızda Evet. duyurmuştuk. Çok sorun olmuştu. Şu nitelikli Evet. kahve el kitabını. Şu anda çekilişimiz devam ediyor. Bu gece sona erecek. Onu söyleyeyim. Dilerseniz çekilişimize katılabilirsiniz. İlk hatırlatacağım o. İkinci bu hafta benim denemek istediğim, çok uzun süredir denemek istediğim bir şey vardı. Sağ olsun Dükkan Kahve. Onlar da şimdi yayındalar. Biraz önce gördüm. Geldiler sağ olsunlar. Onlardan şöyle hasır, yani çelik, paslanmaz çelik hasır bir filtre. Gerçekten çok merak ediyorum ben. Çünkü biliyorsun filtreleri de deniyorum. Evet. Onlardan şöyle bir hasır filtre geldi. Onu deniyorum şu ara ve bir de Drip'in Dripster'ı var. Hani cold brew ekipmanı. Bununla da ilgili bir deneme videomuz gelecek. Onu söyleyeyim. Hani havalar da soğudu, şey yapamıyorum. Değil mi? Demleyemiyorum şu anda. Tekrardan havalar soğudu İzmir'de. Onu söyleyeyim ama şu özellikle hasır filtre gerçekten hiç böyle V60 demlediğinde altında herhangi bir böyle şey görmedim. Ne derler? Hani kalıntı, hani böyle French press gibi tortu görmedim. Onu da söyleyeyim. Onun haricinde çekilişimiz var dedik. Sağ olsun origami çok merak ediyordunuz. Origami ile ilgili Rıdvan'dan aldım ben. Şu anda denemede devam ediyorum. Onunla ilgili de çalışmalarımız var. Molent'i siz talep etmiştiniz. Onunla ilgili bir videomuz Levent çekmişti biliyorsunuz. Yine çok merak edilen origami ve bildiğiniz gibi kafe filtreler. Kafe filtrelerinde yine Hario ile yaptığımız aynı testleri aynı kahveyle yaptık. Bu sefer onların sonuçları da gayet güzel ve gerçekten çok iyi sonuçlar verdi. Onları da paylaşacağım yakın zamanda. Ve son şeyime geçiyorum. Kahve 𝒐𝒏, yani bunu ben özellikle sağ olsun firma iletişime geçtiği zaman istemiştim. Bu bizim bardak üstü demlediğimiz ürünler, biliyorsunuz bunları görmüşsünüzdür. Bunlarda kendilerinin farklı bir yöntemi var. İçerisine bizim yurt dışından kahve alırken gelen azot basıyorlar. Hani bayatlamaması açısından. Benim de ilginç bir şekilde hoşuma gitti ve bunlarla ilgili tecrübeleri de yakın zamanda Kahve Masası YouTube kanalımızda olacak. Yarın da Coffee Summit'te görüşeceğiz. Ben şimdi yayından çıkıyorum. Yarınki yayını hazırlanıyorum. Levent de ninetyplus'ta programını yapıyor. Teşekkür ederim Levent. Program bitmesine son 10 dakika kala tekrardan görüşürüz. Bu arada şunu söyleyeyim. Yayınımız İngilizce olarak olacak. İngilizce olacak. Daha sonra kahvemasası.com'da sitemizde biz normal burada yapılan röportajı Türkçe olarak da yazacağız, yayınlayacağız. Entry olarak da gireceğiz. Bunun da bilgisini vereyim. Yine kahvemasası.com'a girerek güncel bilgileri, demleme reçetelerimizde görebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Okay, now I will join 90plus. So I will invite them right now. Hello. Hello guys. Thank you for having me. How are you? Yeah, I'm fine, Joseph. How about you? How are you? Doing well. Sorry, I'm not in the farm. I'm in the car now. Yeah, I see that. I mean, I'm surprised. So, thank you for joining. Once again, thank you. So, let me introduce our chat first, then let's start talking with you. So, thank you everyone for joining our show. Today, we have one of the most famous growers and producers of the single origin, single variety coffees in both Panama and Ethiopia. And our guest is 90plus Estates and its founder, CEO, Joseph Brodsky. So, thank you for being here, Joseph, one more time. Thank you so much. No, my pleasure. Thank you for having me. Really appreciate it. Okay, so we have some questions for you. We got the questions from our followers and also from the roasters in Turkey. There was a big interest, you know, when we told them we will have you in our show. So our first question is actually, you know, the simplest question, but it's very difficult to answer. So who is Joseph Brodsky and how did his relationship begin with coffee? I was a young football player who traveled to play football. So I wanted to have traveling lifestyle. Then I found some very special Ethiopian coffees. Got very lucky. Read a book about lemon and blueberry coffees from 𝒐𝒔𝒉 and Harar, Ethiopia, in about 1999. And then I decided to start a roasting business in 2000 in the United States, just specialized in Ethiopia, Harar, and 𝒐𝒔𝒉 coffees. I did that for 5 years until 2005 with a company called Novo Coffee, which I founded, still going with my family in the United States. And after my first trip to Ethiopia,
I fell in love with the country, and I decided to move there to become a coffee producer and start 90plus on my third trip there in 2006. Mm-hmm. I started, my passion was for enhancing natural processed coffees. Yep. There weren't many natural processed coffees at all at a high level in the world. Only Brazil and Ethiopia, Harar, because there's not enough water in that region. By necessity had natural processed coffees. Brazil because it was a mechanized area. Sumatra, of course, has like a semi-washed coffee for a long time. But there was no special natural processed coffee really in the world. I moved to Ethiopia and I started to make with my own hands in 10 different parts of the country that I traveled around in to make the most special natural processed coffees I could with my own hands, and that's how 90plus started. In 2007, I had the first 90plus Ethiopia special natural coffees. So that's great. Actually, you have been in the business for more than 20 years, right? For those who do not know. Okay, so my second question was actually, how did 90plus idea born, and when do your coffees become visible in the international arena? Yeah, from the very beginning in 2007, when I had the very first finished coffees, I took those, my favorite 50 coffees and samples in my backpack, and I traveled around Norway, Denmark, and Sweden. At that time, Solberg and Hansson and Coffee Collective was just starting in Denmark, and Johan and Nyström in Sweden. They were the first customers of 90plus. When I brought the coffees to them, they were really surprised because they'd never tasted anything like this before. And they wanted to buy all the coffee, and I told them what the price was. It was very expensive for me to sell those coffees with my own hands. And it was $12 per pound, which is about $27 per kilogram. And at that time, that was about 6 times the highest price for Ethiopian coffee. And first they kind of hesitated, and then a couple of weeks later, they all said, "We need this coffee. We'll do whatever it takes." And for me, it was very small because I'd been a roaster before, and price was not intimidating to me because I also had coffee shops. I said I'd get at least 50 cups per kilogram. If I add $1 for a very special cup, for extraordinary cup, that's $50 more per kilogram I can spend on my coffee. So for me, I always argued back to the people, said, "Hey, it's a lot of work actually to take coffee to a different level, and I know that much more now that I have my own farm than all the work that we have to do to protect the land and incentivize greater work and invest in processing of coffee. So it's a lot of investment there, and it doesn't take very much per cup. I found out as I went through, as I believed, to really change the way that coffee is farmed. So now what we do a lot is, after Ethiopia, I decided Panama was the place to really make a different level of coffee farm. I had much more control in Panama, and like Panama gesha was here. When I tasted the Panama gesha, I said, "What's Ethiopian coffee doing in Panama?" And I went to Panama, and I fell in love with the land and the people there as well. And I thought this is a great place to really have a higher level of coffee farm experience. So Panama is where I started in 2009 with a 200-hectare property to about half of it's forest and half it was a cattle farm. And I utilized kind of the image of Ethiopian forest coffee, which I was a biologist and ecologist, to really love the forest as well. So I was in heaven in Ethiopia, and with the 10,000 varieties and the wild forests and seeing coffee in its natural state. I tried to bring that natural state coffee concept to the cultivation, reforestation in Panama. So that first farm in Panama, 90plus gesha estates, we replanted half of that farm with shade and then put the coffee underneath it. And now, 11 years later, it's a thriving, fully canopy covered ecosystem where even the jaguars come down into the coffee areas now that used to be cattle farm. And this concept has been really well received and appreciated, and
Fortunately, now I'm able to apply it at a greater scale. We've got three. So I moved to Panama full time to really dedicate myself to more raising the level in the entire region. We've got now 3 farms, about 1,000 hectares total, and it's all about reforestation and slow cultivation of beautiful coffee, and being very inventive with the processing side of the coffee, the fermentation and the drying, and creating different tastes and discovering taste. It's all about discovering taste and maximizing taste in the end. I mean, that's what the forest, the people, and all of us depend on, is to create something very special to share with you all every year. Yeah, thank you. So it's like the dreams came true, right? So we will talk about it more later on. But it's like, $26 per kilogram to now, several thousands of dollars per kilogram. It shows the progress too, actually, your hard work and why they are so special. So everyone is curious about the name of 90+. Are all the coffees offered by 90+ score 90+? Well, the way, my inspiration was to create coffees that always inspire people, and actually more of a 90+ experience that I wanted to even beyond 90. It's something where it's a really special coffee. You want to talk about it, you share it with your friends, you get very excited. It kind of transports you to a different place. So the 90+ experience is more what I founded the company on, and we actually don't score coffees, but I would hope that on the traditional scoring system that most all of our coffees would, we don't release them unless they're extraordinary. So I hope that, but some of that's dependent on taste. Some people, we create a great range of coffee, and some styles more than others. So one person, score may be different than another's subjectively, depending on what they like. But they are all high quality, right? They all have their unique flavors. Of course, we put everything into what we do. We love every step, and we, we're all about taste. We don't let anything go that we don't love the taste of. Yeah, that's great. So, actually, I have one more question before going into the branding questions and the 90+ in detail. So, what's the difference between geishas produced in Ethiopia and Panama? So, why Panama geisha is more famous than the Ethiopia? Well, geisha was discovered, its unique characteristics of taste they were discovered in Panama. A good friends, the Peterson family, Daniel Peterson, he was the one to first discover this taste is different. And in Ethiopia, many people, there are areas of the country that are referred to as geisha, towns, small regions, and coffees that grow around those towns. They say those are geisha coffees. However, around those areas, there are hundreds, if not thousands, of different varieties growing. So the true, the genetically pure, originally Ethiopian geisha was found in Panama, but now it also then returns to Ethiopia. So, for example, the geisha village, Ethiopia, I believe it's fairly certain that that's geisha variety that was brought back to Ethiopia from Panama. Of course, it exists in Ethiopia in the forests there, but I wasn't able to find there are thousands of others, but certainly I think so. It's the same variety. The one grown in Geisha Village and maybe some other places. I brought some geisha back from Panama to plant in Ethiopia as well. And it exists there in the forest somewhere. Okay, so thank you. By the way, I think you know Omer Aydin from Coffeenutz, Turkey, a roaster, right? Yes. Yeah. We also wanted him to join the program, but he's very busy moving his roastery. And he has a question for you. So I want to read his question. So what he says is, we are very inspired from what 90+ is doing and their perspective built on appreciation gives us hope. Could Joseph please tell us more about their struggles and how they always find their balance? So the reason he's asking is, we always talk about the, high price of the coffees, high quality, everything is great. And we also see it from your Instagram stories posts, it seems like, everything is great, but what about the struggles? Because
I know you started 15 years ago this business, and you were not earning any money. Maybe you struggled a lot. So we just want to listen the struggles and hurdles. I have to tell you that it's never been easy what we do. You know, changing the way we work, going against tradition. It's not easy. And the most difficult thing often is the financial aspect. Certainly, I started with only a vision and without big capital base. I believe things that could happen that I hoped would happen, but I couldn't be sure. And early on, it was very difficult for people to believe. So when I first saw this, amazing property in Panama, and I said that's going to be a reforestation project, and I'm going to invest for 5 years to plant this variety that tastes really amazing. I'm going to expect yields that are 1/10 of a commercial variety. I'm going to put inputs that are 10 times the cost per plant, all the way through to the end. Quickly the economics of this kind of coffee production become very, very challenging. Yeah. But really, it doesn't take $10,000 coffee to do this. That's for sure. That's 0.0001% of what we do. Of course, when you make something that's just a few kilograms out of 50,000, and it's the most incredible thing you've ever tasted, you have to find a special application for that kind of coffee. Are we going to drink it ourselves, or should somebody sell it for $300 to serve it out in the market? So find a way for that level of coffees too, just like with wine or anything else very special. Deserves an appreciation at that level, like a great dinner or a great wine, something really rare and extraordinary. But really, to make things to sustain, nature, an incredibly inspired workforce that that loves what they do, and and goes out to pick coffee or process the coffee with you, just like a great barista does in a coffee bar, or a great roaster does. Everybody who's engaged in this needs their incentive. And to get the results that you want, we have to pay up to 25 times a normal picking wage for best lots. So and you have people pick very small amounts of coffee, and take a lot of time doing that, for example. But so to accomplish all those things, to plant a forest, to invest a lot more per plant and per person, and in the end receive a much lower yield, and then go and invest in your trial and error for experimentation to try to get the best taste that you can. I never had enough capital. I still don't have everything. I have to make choices every month. What can I do now, and what am I not able to? At some point, the market will develop enough to where it really this commodity price is just it perpetuates a very low level of coffee production. So the way that commodity coffee is that level of price, which is just a few US cents per cup that's served out in the market. If that was just 10 or 15 cents instead of 3 or 2, it would completely transform the possibilities for a coffee producer. The problem is when a coffee producer exports his or her coffee at that market price, the opportunity is finished. There's no more, so the whole supply chain still needs a lot of work, but it doesn't take much for us to afford or enjoy 90+ coffee or any other high level coffee. They're not all $10,000 a kilogram, and even if they are, try a coffee like that. Doesn't cost you more than an expensive dinner, which people do once in a while in their life. But at the entry level, let's say a coffee that costs, people would think it's very expensive, $100 a kilogram. We could have 100 cups out of that, and we share that cup 4 ways. Yeah. So Canberra, Lisello, Juliet. But you get 100 cups per kilogram, 10 grams per cup. We designed a system now that's about the maximum I would drink personally on my own. If I drink more than 10 grams, 150 milliliters clean, I will be overwhelmed with too much flavor.
You're right. Share that. So we have sharing cups. So you can share 10 grams 4 ways. And if you start to think about things this way, the coffee is not very expensive at all. Stuff that people put so much energy into. Actually, I mean, it's what you mentioned in the beginning. It's the 90+ experience. It's not like, I want to drink 3 cups of 90+ every day. You cannot. I mean, it's really overwhelming. So thank you for the answer. So I also have another question, and I also got it from our followers. What's your current capacity to grow coffee, and do you have any plans to scale it up? I know, but how much? Well, my objective is not to have a huge production, but my objective at 90+ is to have a big impact on the industry. We want to set an example that is not just a niche option. We want producers to be able to do this because I believe that coffee can be more sustainable, and this beautiful level of coffee that only comes through all this time investment and capital investment, changing the coffee farming model, is infinitely accessible. It doesn't really take, as soon as the supply chain has worked its way out, it really won't cost very much more per cup to elevate coffee production. So my objective at this stage is to, I came here really just to kind of scale down and focus on the 200 hectare property 3 years ago. And now I've got a really great kind of grown team here in Panama, and people inspired me and convinced me to do this with now 1,000 hectares. So I've got 1,000 hectares to work with right now. Great. Property in the western side of Panama that goes all the way from 1,300 meters to 1,400 meters in the first farm. Then the second farm, Gesha Estates, is 1,400 to 1,650, and the new Baru Estates is 1,650 to 2,300 meters. So I have everything from 1,300 to 2,300 meters to 1,000 hectares to work with, and I think that's going to be a lot of work for the near future. Yeah. So your aim is actually to keep at least the same quality level and to keep the consistency, then scaling up the production, which is good. My aim is to maintain the really special 90+ higher end lines, and also apply the things that I've learned from processing these very special 90+ coffees to a more accessible range. So this year we're launching a more accessible range of coffees where I can take existing varieties that aren't geisha, for example, apply 90+ processing, to them and create a little bit more scale and a little bit more accessibility for people. So it's not so expensive as well. Okay, so here is my question, actually, why I admire your job and 90+. So, how did you build such a strong brand as a producer? Typically, roasters are first, producers are second, right? But when someone drinks a coffee from you, they say, I drink 90+. They don't say the name of the roaster. But for the other coffees, besides a few, producer, we always say the roaster, right? I drink this coffee from this roaster. But for 90+, it is so strong that we just say, I drink 90+. We don't care about the roaster. So how did you build that strong brand? Well, first, of course, we appreciate the roasters and we care about it. Sure. But I think from the beginning, I really realized that that the producer did not have a story and a brand recognized out in the market, and I thought that was something that needed to change too. So what we've been working for a long time really is to create a very designed experience that is complete at the producer level. So we don't rely on, what we do at 90+ and at the estate level is we produce a taste experience. We don't produce a ton of coffee or a container or kilograms. We produce individual taste experiences that we know and love. And they have names, they have story, so kind of the brand, I think it became what it is just because we craft the full experience from the estate. We didn't just say, here's my, Ethiopia grade 1 and sell it, or here's my
gesha, natural, and sell it. We really cultivated and created very known and developed taste experiences by our own team. And then from there, they already have names, so we don't just have 90+, but we have, every time we create a new taste, it has its own name, it has its own sub-brand, but that's just kind of natural in the process. You create a product and you give it an identity and share it. Okay, thanks so much. So at the meantime, I am trying to check the questions. Many people sent questions live. so sorry for that one. So let's talk about how did you decide to get into the roasting? It's not usual for producers to roast the coffee and sell, but what you do is really, from farm to cup. So I think that's the only experience, right? From farm to cup when you roast it. So how did you decide to get into roasting, and do you have any other plans to make that business bigger or just keep it as it is? We really embrace the whole value chain in coffee, which includes everybody involved all the way down to the end user. That being said, having observed coffee roasting and retailing, all around the world for many years, going out to, to really talk to people about 90+ coffee, and talk to them about some of the things that I already mentioned, like how many cups one gets per kilogram, how, so your cup is really, this is really expensive coffee that you're selling me. And they say, well, how much cup? So then they said, so some of those things that I often had to explain so much to get, because sometimes people are just thinking about things in a completely different way. If they have a cafe, they're thinking about their rent, their furniture, what amenities they're providing for their guests, their milk, etc. And the coffee is not necessarily, it becomes an expense, like a monthly expense, as opposed to something that's variable according to what value of cup that you're providing. So I see that coffee line as completely separate, whatever is on top of the rest of the retail side of the business. And I thought instead of explaining it, I'd really like to show that you can put coffee that's really precious in a smaller package or in a smaller cup, and how you can make it very an affordable, luxurious experience for everybody to enjoy. So the point of what we're doing with the with creating a final packaged product and a final cup solution as well is to really show how what start there. So I like to say, how much should this package of Percy or Licello or Copican or Founder Selection or Coulet or whatever the product is, start at a product that might cost someone €7 or €8 to try, or less possibly, and then go all the way up to something that costs €300 to try, right? But design things in a way that where we create a price point that leaves so much room for the roaster, retailer to have their good margin in the overall experience too. So if someone buys a bulk bag of green coffee from us, it's this price. If they buy a small box of roasted coffee from us, it's many multiples of the price per unit. But we get to kind of articulate what that supply chain looks like. So it's really kind of also what I spoke about a bit before, which is kind of redefining what that value chain looks like to make sure that producers like us, can sustain what they do at the where we are, not only with that kind of economic value chain, but also with some recognition of the brand, so that we're not so replaceable, so that the coffee lovers out there ask for us and yeah, they want to buy directly from you, right? Because then they live the experience from farm to cup in a better way, I guess. I think we can do this as a team, though. I mean, I've always said that coffee production is not complete, when a coffee is finished in unroasted form. I believe that the greatest amount of the work to create a taste experience has been done at the farm. But then there's great roasting that needs to take place. There's great brewing that needs to take place, and there's also great service and presentation of story so we have to do this as a team. We won't be able to tell our story all over the world
ourselves, we won't be able to ensure that we're creating a great experience, roasting, grinding, brewing for a customer or sharing. So this is by necessity. Coffee is not like wine. You can put wine in the bottle, ship it away, but coffee still has more work to do after that. So we need a team at this, but I think the producer needs to be more involved in designing what that whole value chain looks like, and that whole experiential chain looks like, and to be helpful to everybody. So it's not just to go straight farm to consumer. That's it's to demonstrate that, to give a good example of how it looks, and then also to collaborate direct, and also to help the intermediate players that we work with in the market as well. Yeah, thank you. So now let's talk about the processing methods. I mean, you may be the first producer that performed the cold fermented coffee, right? And do you use special or, similar processing method for every batch? I mean, do you have any washed processed coffees, for example? Or, what's your approach for every batch when you decide on the processing method? Humbly speaking, when I came to Panama in 2007 with coffee, first 90+ coffees that I produced in Ethiopia, the natural coffees, there was no natural coffee, no natural processed coffee, period, in Panama. And when people first tasted these coffees, they were not well accepted initially. So they thought, oh, that's fruity taste. That's people were trained that was a defect. So goes way much further back than just the cold fermented coffee. So I think we were the first ones to really try to create ultra special natural processed coffees at this level in Ethiopia, and then bringing those tastes to Panama as well. We did the very first natural processed coffee in Panama. I have some images of that. That's with 𝑗osé Garrido and Graciano. I saw it. Yeah. So that was the very first natural processed coffee from here. There were already geishas in the auction a couple of years prior to that very first natural processed coffee, and there was a lot of resistance initially to doing natural processing in Panama or in the Americas. I didn't care. I love the natural. Same here. But my first objective was just to simply, have a clean, straightforward drying of beautiful cherry, and that's how I started. Natural processed coffee. From there, by the third year, I was already working on, bringing fermentation to life. So fermentation is so alive in so many foods in the world. Without it, we wouldn't have beautiful wine, cheese, so many things that we love. And I thought it didn't make sense that that all parts of the coffee plant weren't considered viable in taste, and I thought that didn't make sense. That it was a holdover from a commodity business. That that perception of coffee with fruity tastes was because of very bland coffee being purveyed by big brands for a long time that just tasted really, like a simple coffee taste. So I thought that was that people would change their minds about that, and they definitely have. I mean, now the natural coffees and all their versions and new, types of fermentation have come to life all over the coffee world. But at that, when I first started, it was very controversial to be doing even a straightforward natural process. Now every year we discover new ways to ferment and dry coffee, and we surprise ourselves, and we get we're lucky to take things ourselves that we do every year, and the taste spectrum keeps developing. Yeah, thank you. So you have special methods, right? Those are special to you, and you don't share all the details for your processing methods. I mean, some of the details, to tell you the truth, are even hard for ourselves to capture. Many of the once we finally do get a formula that works, usually, close to half the time, a new taste in coffee happens by mistake. So I'll taste something and say, what was the process in this coffee? How did we do it? And then it won't make it. There is a mistake. Or this year, there was one that just came out where I was tried about 100 times to get a new strategy. I didn't like any of the coffee that was coming out, and then the last few I did, I just wrote
XXXX on the process number. Uh-huh. A few weeks later, I tasted a coffee and said, "Wow, you know what is it?" They're like, "It just says XXX. You didn't even write any data on it." Yeah, so the so I the batches are small, so you cannot keep it up, right? Yeah, I didn't. Now I don't know exactly. I didn't. I was frustrated with the process. I didn't like the results, so I didn't write anything down for those last few batches that were in that same genre. And now I have a coffee that I don't know exactly how I did it, but it's a founder's of the top already. So I have to figure it out. I have to figure out what we did. And sometimes that takes a couple of years. So like coffee that won World Brewers Cup in 2017, the 227. That took me 3 years to figure out how to repeat that in a consistent way. That same style coffee won Brewers Cup with 𝒐𝒔𝒉 from China as well. But still, until this year, this is the first year that I'm able to have consistent 𝒐𝒏 coffee. Last year I got a little bit of it. And now I know I can do it over and over again. So once you find the right tweak in the formula, it takes so many years to really get there, frankly, that it's not something that we publish. We can talk generally about it, but it's like a secret recipe book, Yeah, it's proprietary information for the companies, we call it. It's fun things. It's fun to talk about it too, because everybody wants to say, "Hey, if I tell you, I'm gonna have to get." But Okay, thank you. So let's talk about the new branding initiative that we have been waiting for some weeks, maybe months. So why is it launched, and what will be different from now on? What will be different is that we have we've put a lot of investment into a beautiful 90+ small package, and also a home roast grind brew system as well. That what we feel will kind of set a new platform for end users at home to be able to understand and access the beauty of the producer in a very direct way. We wanted to do that, in part to make it very easy for people, and also to make this like the supply chain, the value chain, the economics of how much per cup for different types, how much per package for different types and levels of coffee, and have that. So doing all this really establishes this whole environment and culture of the quality and value chain from cup all the way back to plant here. So it's a really beautiful story that we're and kind of a experiential land that we're excited to exist in now. And in some ways, it will answer questions for anybody who wants to work with our coffee roaster, retailer. It will be self-evident. They can say, instead of saying, what altitude does your coffee grow at? There's going to be so much information already there. That, a really comprehensive experience. Why does your coffee cost so much? These things will be the answers will be self-evident. So because the entire system all the way to the consumer, we tried to think of everything. Okay, thank you. So, I mean, your brand was strong, but now it's, I think, stronger. So I really like the new packaging and the new branding initiative. It really looks cool and really very nice. Incredible. Great work. Us as well. There's incredible architects in New York tackle box architecture. It's not just the level of the person, but people who really, they've walked all these 90+ estates with us. Every person on our team, I couldn't be more fortunate to have, than to have the team that I do. But everything from architecture to packaging design to people picking the coffee every day, and business team. I really have an incredible team. So really lucky. They're all passionate about what we're doing, and I try to keep everybody motivated and keep myself going every day. It's been So it's what motivates you. Actually, I had a question on that one, but I already got the answers.
I know what motivates you, what's your inspiration. So it's really great. So I only have a few more questions. You are in a car, so I don't know if it's hot or cold there. Okay. So which countries buy your coffees the most? Wow, it's all over the world. I mean, once we opened up the website and started to sell the small packages online, I think we're selling to every continent, and more than 40 countries have bought coffee from us online in small amounts. Historically, I think Southeast Asia, other parts of Asia, China, Japan, Korea, Taiwan, they were very early adopters of new style coffee. The Middle East has come around a lot recently, have incredible end users and business collaborators in the Middle East as well. And of course, we've had a lot of fans in Europe for a long time. But things are a little bit slower to change, I think. In the United States and Europe, I think people are a little bit less flexible. Coffee, and really special coffee, more resistant to consumer. But I think that's starting to change with all the with the great work that people like you guys are doing out there and starting to educate the end users on the coffee. So I think the culture, this culture that we all share, that we're also lucky to be part of. I'm sure you love the job. You wouldn't have it any other way. We all love coffee, and that culture is growing a lot. And I think everywhere in the world, people are going to upgrade their coffee experience. Yeah, thank you. I mean, actually, my friend and I are, we are white collar workers. I'm an aeronautical engineer, and we are just doing this as a hobby. It's a non-profit effort at all. We are just trying to, spread the knowledge of good coffee. How can we get the most out of it? So that's what we are doing. And this is the first 90-plus coffee I tried, I guess. It's a 90-plus 𝒌𝒚, level 7 and 2. I think this was the first 90-plus coffee I tried. Wow, a long time ago. Yeah. Yeah, nice. yeah. It was a great coffee. I still, keep the, stickers and everything. Okay, box. Wow. Maybe send me a picture of that. That's really great. I always love to hear about people's first plus experience. Was it a good one? Yeah, it was a great. I still remember. So that's why I keep the packaging, and the sticker still. Thank you so much. For us is every time, when just having people enjoy. When we produce this coffee, we know that for 1 kilogram of coffee, you can fill 400 little cups. Those little ones that we design now. So when you have 1 container of coffee, it's about 7 million little taste experiences that people have. People don't think about that often, but as producers, but it's a big responsibility and a big opportunity for us that people are, in the end, will taste our coffee that many times, many millions of times for every shipping container full of coffee. The coffee touches people's lips. So when we think about that and the responsibility and also the reward that will make people happy with the taste, that's the best part. So we're just happy when you're happy. Yeah, you are touching people, that's for sure. I mean, it's also this one, maybe, this roaster, Tipika. Yeah. From Turkey. So they also send me this, Lisello, Juliet, and Canberra, for 50 grams of each. So I was also surprised to know, there are people in Turkey that roast 90-plus coffee. So it was a great experience. I also have some from Standout Coffee. Great. So yeah. But these are the Canberra and Lisello, that level, entry level, maybe entry mid-level coffees. But they are all great. I mean, if these are the entry levels, I cannot think of about others. They are really great. Well, we hope to share them with you sometime, and thank you. Visiting Turkey as well. I used to take the bus from Varna, Bulgaria, to Istanbul to take the flight to Ethiopia when I was first starting 90-plus. So I used to go to the airport. I think we only spent a couple of days in Istanbul, but
such an amazing country that I have not yet really taken the time to experience. So I hope to get there soon, and I'll be able to share the coffees with more Turkish people. That will be great. We'll be looking forward to. So my last question, Joseph. So what's the recommended brew parameters and water for your coffees? Actually, this question is maybe in general, what's your recommendation for the home brewers when they brew 90+ coffee? Come to 90+ Coffee Estates and let me brew you with spring water from the mountain. No matter what your ratio is, you'll just fall in love with the whole experience. Now, I really feel that I mean, just clean, good tasting water. Keep it simple. We try to create coffees that are also very, very tolerant and resilient. So oftentimes when we go out into nature, we don't bring a scale. It might be plus or minus, milliliters anytime, or even temperature anytime. But it's never something that we don't completely love. So we love even if you can't repeat the extraction because you don't know exactly how you did it, it's always really, really beautifully aromatic and good. So I know that there are a lot of barista champions and brewers champions that could give their perfect recipes for coffee, but our recipe is to keep it as simple as possible. Sometimes I make the best coffees just by taking ground coffee, putting it into a cup, just like you do when you cup coffee. Pour water into the top, hot water, and then skim the surface. Drink the coffee right there, and you don't need a filter, or you can or decant the top off and leave the grounds in the bottom. Sometimes even brew again. Ethiopians brew everything 3 times. The specialty industry doesn't. If I have an incredible coffee, one of the most expensive ones, that's even rare for us to drink. Believe me, I extract at least 3 times from the same grounds. I don't throw the grounds away. Yeah, This is what I did with the Lisello, before we talk. Yeah, and it's there. It's a different taste. It's not what one is accustomed to for very strong, coffee, but a lot of the aromatic elements are still there, and certainly it's. I would say, Ethiopians have 3 extractions. Yeah. Actually, it's better than most of the coffee I drink. Even in the second brew. So. To be honest. Thank you. So before closing our chat, Joseph, do you want to say anything to the coffee lovers or 90+ lovers, or for the home brewers? What's your message? Just thank you so much for appreciating all the thank you. Love that we put into the coffee, everything that we put into nature, into people, and into our process. It isn't always easy. We really need, we thrive off your love and support, and that keeps us going. And thank you for supporting us, and thank you for enjoying the coffee. I really appreciate it. Thank you so much, Joseph, for being our guest today, for accepting to be our guest today. We really appreciate what you do, and it was a great chat. I think now people know more about what you do, what 90+ is, and how much effort you put behind those coffees. It's not just about the, high scores or the price, a lot of things. Now everyone is happy. Pickers are happy, forest is happy, right? Climate is happy, you are happy, we are happy. So everyone is happy. So thanks so much for being our guest, Joseph. Thank you, everybody. Thank you. Have a wonderful rest of your night and day. Okay. Yeah, take care and stay healthy. Okay. And say hi to all the team. Bye. Thank you very much, you too. Selam evet İsmail. Evet, selamlar. İyi mi bu arada? İyi. İyi değil mi? Evet. Iyi. Ya sitede şey var dedi ya, demleme şeyleri var mı? Ben göremedim. Ben mi bulamadım acaba? Bir kısmı var. Her kahvede yok ama Lisello'da var mesela. Juliet'te var. Thank you so much. 90+. Thank you so much, Joseph. Now we will go on in Turkish, just to translate a bit what you said and what we talked. Thank you so much for being our guest today. Ben de demleme ile ilgili şeyleri oradan baktım. Vallahi çok güzel bir yayın oldu. Elinize sağlık. 90+'lar da gerçekten şeyi merak ediyordum ben de. Enisan abi de videolarda var demiş. Evet, videolarda var şeyde. Bazı kahvelerde yok ama çoğunda var. Mesela çok iyi. Mesela Lisello ve Juliet'te mesela
Yani ince kullanırsan normal ayarlarını o kahveler tıkanıyor. Yani su dirençleri çok fazla, çok uzun sürüyor. Evet. Olmuyor. Ama mesela Canberra'da ise 20-21 klik kullanabiliyorsun ama diğerlerini 26 klikle kullanman lazım mesela. Ben bilmiyordum, başta zor oldu. Bir de ben yani bilmiyorum, çok güzel bir yayın oldu benim açımdan da. Çok böyle samimi cevaplar, güzel cevaplar. Bilmiyorum oradan nasıldı yayın? Çok güzeldi. Dinleyenler varsa hala her şey net oturdu mu? Açık kalan konular var mı? Vallahi çok teşekkür ederiz. Bence çok böyle sıcakkanlı, gayet net bir şekilde hani o şeyde içerikle güzel, çok güzel bir şekilde paylaştı. Ben bir de hani böyle şeyi bekliyordum. Biraz daha böyle acaba internette, çünkü çiftlikteler, hani internette kopma olur mu, şey olur mu, sıkıntı olur, yaşar mıyız diye düşündüm. O da hiçbir şey olmadı. Şeyde de yani zorlar da zaten öncesinde ayarlayıp hazırlamıştık. Biz de bayağı çalıştık. Çok da güzel cevaplar verdi. Bence de gayet keyifli oldu. Denizhan abi çok teşekkür ederiz. Aslında çiftlikten katılıyorlar normalde. Bugün bana söylediler sonradan. Ya böyle bir son dakika bir şey çıkmış. Böyle bir işleri çıkmış. O yüzden de arabadan katılmak zorunda kaldı. Yoksa normalde çiftlikten katılıyorlar ama işte son dakika bir işleri çıkınca ertelemek ya da iptal etmek de istemedik. Bu kadar uğraşmışken. Hazır kabul etmişlerken. Çünkü çok yoğun ajandaları onların da. Yani ne kadar bir sürü kahveyle uğraşıyorlar. Ne kadar süredir uğraşıyorsun onu söyle istersen. Yani bayağıdır bir emek var orada. Ya tabii aylardır hani konuşuyorum kendileriyle, yani bu aşamaya gelmek için. İşte sonuçta kendimizi bir tanıtmak var, ardından konuşmalar var. İşte sonra bu tekrardan yeni marka ile ilgili şeyler vardı. Bunu beklemek istedik. En azından hani burada da konuşuruz diye o konu hakkında. Kesinlikle. Bu arada 90+ kahvelerini Türkiye'de nerede temin edebilirim demişler. Tipika. Coffee Door dediği Bodrum'da bir tane kavurucumuz var. Ufak bir butik bir kavurucu. Aykut Bey'e selamlar. Biz de bilmiyorduk Aykut Bey'e. Böyle gökte ararken, yerde ararken miydi, gökte ararken miydi? Bak şeyi bile sapıttım artık böyle cümleleri. Kahvelerini bulduk. Hatta YouTube kanalımızda da kahve yorumları var, linkleri de var. Benim hesabımda da vardır. Aykut Bey sağ olsun bize denemek için de yolladı bir kısmını. Şu anda satışta olmayabilir. Yeni kahveler gelecek diyorlardı, kavuracaklardı. Şu anda olmayabilir. Evet, şu anda da yazdı Kafidor. Kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Var mıdır, yok mudur, fiyatları nedir? O konular hakkında çok bir bilgim yok. Ama kendileri yakın zamanda kavuracaktı, onu biliyorum. Keşke daha ulaşılabilir olsa. Evet, hepimiz için keşke daha ulaşılabilir olsa. O soru vardı ama onu hani sormak istemedim. Yani çünkü farklı bir mentalite var arada. Kesinlikle öyle. Yani daha üst seviyede bir kahve olduğunu söylememiz gerekiyor. Gerçekten bir de şunu söyleyeyim. Hani birçok barista arkadaşımız, kahve profesyonelleri genelde konuştuğumuz zaman şunu da söylüyor. Hani ekipmana evet bir noktaya kadar işte iyi bir öğütücüyle, iyi bir demleme aracıyla yatırımlar yapabilirsiniz ama asıl olay aslında farklı kahveler tadımlamak. Gerçekten farklı kahveler denedikçe insanın ufku açılıyor. Yani bugün benim işte dediğim Kava'dan denediğim mesela El Paraíso, sağ olsun Rıdvan denemem için 2 demlemelik vermişti. Gerçekten bambaşka pencereler diyor. Yine 𝑱𝒐𝒌𝒚 bambaşka pencereler açıyor. Yani çok keyifliydi. Oldukça keyifli kahveler ve denemek lazım. Ama maalesef işte Türkiye'deki bizim kur karşısında ekonomik durumumuzda bu, yani hem ulaşmamızı bir şey yaparken hem de kur nedeniyle de gerçekten fiyatlar da yüksek oluyor. Maalesef böyle bir şey de var. Bu arada Türkiye'de yazdığı çeşitler yakında temin edilip sunacağız dediler. Süper. Yani bize de sürpriz. Ben biliyordum deneme paketleri geldiklerini, kendilerini baktıklarını. İşte ne zaman olacağını bilmiyorum. O zaman takibe alabilirsiniz hesaplarını. Instagram hesaplarından da duyururlar diye düşünüyorum. Takibi alabilirsiniz Tipika ve Kafidor'u. Ben aldım çünkü. Kendileriyle de hemen tanıştım. Karşılıklı kahve paylaşımımız da oldu. Çok sağ olsunlar. Bu arada ben bunu birkaç tane kavurucuyla da konuştum. İşte Ömer'le de konuştum Coffeenutz'tan vesaire. Hani fiyatlarla ilgili. Evet, Denizhan abi de burada. O da biliyor. Çok farklı yerlerden kahve deniyor. Şöyle bir şey var işte hani bir yandan da kaliteyi sürekli arttırmak için sürekli yatırım yapması gerekiyor. Kendisi de dedi mesela hani yeteri kadar bir sermaye şu anda elimde yok kafamdaki her şeyi yapmak için dedi. Yani evet çok pahalı ama işte sürekli kaliteyi korumak için yapıyorlar. İşte mesela kahve toplayıcılarına normalden 20 kat fazla para vermek demek aslında çok büyük bir şey. Yani biraz bizim alım gücümüz kısıtlı ve dediği şey çok önemli. Ya bu kahveleri birazcık paylaşmak gerekiyor. Yani biz de mesela aldığımızda İsmail'le elimize 20 gram bile geçse 10'ar gram paylaşıyoruz hemen. Yani birbirimize ayırıyoruz. İşte ufak miktarlar deniyoruz. Önemli olan birazcık tecrübe etmek.
bunu. Kesinlikle öyle. Hani bu tecrübeyi yaşamak. Yani yoksa günde 3 tane işte bu bardak kahve içmek değil bizim açımızdan. Yani biz de genel olarak zaten aslında yani kahve masası mantığıyla baktığımız zaman hani bugün işte 37. bölümü yapıyoruz. Hep Evet. Burada biz bir kahve profesyonel olarak değil, sağ olsun yani dostlarımız işte kavurucular, baristalar, şampiyonlar, ustalarımız, yani işte Şerif Hoca. Şimdi siz röportaj sırasında ben de aynı zamanda yarınki yayına çalışıyordum. İşte böyle bir iş bölümü yaptık Levent'te. Çünkü yarın da çok önemli bir summit'te şeyimiz var, yayınımız var. Evet, son Ona çalışıyorum. çıktı. Şimdi mesela konuklarımıza baktık. Yani evet şey var işte 𝒔𝒏𝒉 𝑩𝒓𝒐𝒅𝒔𝒌� Morato, yani bunlar var ama bunun yanında aynı zamanda işte yani Şerif Başaran, Aslı Yaman, Nul Coffee'den Cihan Başpınar, ondan sonra Metin abi, Hakan İme, yani çok önemli. Orkun, bir sürü insan, Rıdvan, Orkun, Deniz, şampiyonlar ve Deniz, tabii tabii Cenk ki Girginol. yani Pınar Hanım, Pınar Demir, yani MSA'da, yani şöyle söyleyeyim, Tabii. biz burada tamamen kendi deneyimlerimiz, zaten yani kahve masasının kuruluş amacı oluyor. Kendi deneyimlerimizi aktarmaktı. Şimdi mesela kahvemasası.com'da da yine kendi burada programda yaptığımız, akışlarda yaptığımız, programda sunduğumuz şeyleri biraz daha yazılı ve hani blog tarzını çok beceremediğimiz için bu tarz bir oluşumda olduk. Ve daha farklı bir içerik hazırlıyoruz. Hani bu noktada tabii ki bize destekleriniz çok önemli. Teşekkür ederiz. Yani ilk günden beri biz hep şey söylemiştik. Her hafta aynı saatte, aynı günde aynı saatte olacağız dedik. Ve gerçekten 37. haftada yine buna devam ediyoruz. Yarın da işte gerçekten çok büyük ustaların, yani Coşkun Aral'ın olduğu bir yerde, Okan Bayülgen'in olduğu bir yerde, Tuncer Tunceli'nin olduğu bir yerde biz ne konuşacağız İsmail? Yani ne konuşacağız? Biz orada ne konuşacağız? Valla sen şimdi bu yayını hazırlanırken ben de o yayını hazırlandım. Kendimizi anlatacağız. Ev baristası arkadaşlarıma anlatacağız. İşte Ebru, yani bizlerle birlikte sözlük tarzı olması, özgürlük alanı. Gerçekten öyle. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlerle birlikte uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Kahveyi gönülden bağlıyız. Yani biliyorsunuz, hepiniz bildiğiniz gibi biz hobi olarak yapıyoruz. Sağ olsun dostlarımız da yani bu samimiyetle aslında hep soruyorlar işte. Geçen de bir arkadaşımızla konuşurken bu yayınlardan bahsederken, summit yayınlarından, hani bunun sırrı ne demiştik? Tamamen sırrı bizim dostlarımız olan, işte kavurucularla, baristalarla olan tamamen sizlerin desteği, yoksa biz devam etmezdik zaten. Tabii yani, bu samimiyetimiz de demek ki kendilerine geçiyor ki, karşıdaki dostlarımıza da geçiyor ki bize böyle destek veriyorlar. Yani işte akşamın saat 10'u bir Perşembe günü saat 10 ve şu anda yayında 30 tane arkadaşımız bizi canlı olarak istiyor. Çok teşekkür ederiz. Yani bu gerçekten bizler için çok değerli. İlk başladığımızda işte 8-9 kişiyle, 10 kişiyle başladık yayına ama devam ettikçe, istikrarlı bir şekilde devam ettikçe sizler de geldiniz, desteklediniz. Hatta ne dedik İsmail biz ne yapıyoruz ya falan dedik. Yani zaten bu kadar zor bir konu, yani hani çok butik bir konu. Kim izleyecek, kim dinleyecek dedik. Hani ne yapsınlar kahve falan derken bir baktık ki gerçekten kahveyi sevenler, gönül verenler çok fazlaymış. Sağ olun. Uğur yazmış. Selamlar, o da Kahve Masasi İsmail. Vallahi yarınki yayın için keseceğim. İşte bugün, yani bu hafta Levent'te ben de işlerden o kadar yoğunluk ki çok şey yapamadık. Fırsat bulamadık. Gerçekten kahve bir masal gibi ve müthiş bir şey var. Biz de çok keyif alıyoruz. Bu hobimizle devam ediyoruz. Ve dediğim gibi şimdi yayına çalışırken baktım, gerçekten işte Mert Bey var. Mert Soley, Altı var. Uğur Asilsoy, Orkun Üstel, ondan sonra İzmir Kahve Festivali Şahin abi var. Yani Rıdvan var, Metin abi var, Hakan İma var, Cem Tolga Cihan var. Cafer Elif Bahçmanoğlu var. Evet, Cihan abi var. Yani Hakan var, herkes var. Gerçekten çok güzel bir yayın zinciri ve daha da sürpriz konuklarımızdan olacak. Peki kimler yok yayında? Ev baristaları yok. Yakında ev baristaları arkadaşlarımızla da yani kahvemasası.com'da şu anda yazar olan ev baristası arkadaşlarımız da var. Onlarla birlikte bir yayın düzenleyeceğiz. Tecrübelerini paylaşacağız. Tecrübelerini isteyeceğiz. Kullandıkları ekipmanlarla ilgili. Mesela ben Denizhan abiyle mutlaka böyle bir yayın yapmak istiyorum. Onun yurt dışı deneyimlerini mutlaka konuşmak istiyorum. Çok arzuluyoruz böyle bir şeyde. Ve yayınlarımız bu şekilde devam edecek. Bu arada İsmail ilk denediğim kahveyi duyunca da bayağı şaşırdı yani. Bu Box'tan benim denediğim işte o zaman. Evet ya, onu ben. Sen nerede paketi sakladın abi bunu? Onun artık şey olması lazım. Yani toprak. 2017'de kavrulmuş. 2017'de kavrulmuş. Bak Rıdvan'la bizi alın, yeni yayın yapalım diyor Aslanım. Aslanım tabii ki, ne demek. O süper olur. Nasıl Instagram artık 4 kişiye izin veriyor. Çok güzel bir yayın olur. Cihan abi de geldi. Cihan abi de buradaymış. Teşekkür ederiz. Kahvemasası.com
kahve profesyonellerinin buluşma noktası. Bu kahve gerçekten... bu arada İsmail 2017'den, yani 2017'nin herhalde yazından bir kahve. O aralar işte ben böyle gidip geliyorum. Box'ın sürekli kapısında, o zaman bu kadar kahve şeyi de yok. Sürekli gidip gelip böyle kapılarını arşınlıyorum. Onlar da büyük ihtimalle ayıp olmasın diye işte, ya geldi yine işte meczup, bir bakalım diyorlar. Gidip gelirken işte dediler böyle bir kahvemiz var falan filan. O zaman çok iyi hatırlıyorum, Furkan vardı. Furkan geldi oradan böyle işte bir kürek koydu. Al dene ya evde dedi, tamam mı? Ben ne olduğunu bilmiyorum kahvenin o zaman. 90+ da bilmiyorum. Yani kahveyi biliyorum da 90+ olduğunu bilmiyorum. Sonra bir baktım, amanın bu neymiş falan, nasıl bir tat, bu kahve değil derken sonra dedim ben bunun paketini saklamalıyım dedim 2017 yılında. Ve görüyorsun 4 sene sonra hani nerelere geldi konu ve neler konuşuyor olduk. Gerçekten yani, çok farklı bir tecrübe oldu. Time More yayınıyla başlayıp evet. 37 bölüm buraya gelip daha sonra Summit'e davet edildik. Gerçekten teşekkür ederiz destek olan herkese. Bu arada Sinem Hanım var. Sinem Umus'u açan, kendisi benim eşimin de arkadaşı, aynı zamanda Garanti Roasters, yani garanti kavurma makinelerinde çalışıyor. Ona da selamlar burada. Hoş geldiniz. Cihan abi buradayken bir şey söyleyeyim. Cihan abi yeni çekirdekler gelmiş. Size de isteği biz yazdık. Onlarla ilgili detayları senden kahvemasasi.com'dan bekliyoruz. 2 Brezilya, bir tanesi anaerobik, 2 Peru, bir tanesi anaerobik, 2 Burundi. Yine aynı lot. Bizim de beğendiğimiz Guatemala Mam Espresso'da özellikle güzel sonuçlar veriyor. Onu da evet, söyleyelim. Cihan Başpınar hala yayındaysa yazarımız olarak kendisinden kahvelerin künyesini sitemize girmesini rica ediyoruz diyelim. Dikkat. Bak, Cihan abi bak, kahve istemiyoruz. Künyeleri girmeni istiyoruz sadece. Orkun'a selamlar. Bugün Orkun'ların yayını da çok güzeldi bu arada. Orkun, evet. Orkun Üstel, Kaan Yaren ve Aylin Adım. Aylin Ölçer'di sanki, yanlış hatırlamıyorsam Aylin Adım. Çok güzel bir yayın gerçekleşti. Bugün ben valla Summit'te, yani Orkun'ların yayına kadar sürekli takip ettim. Ondan sonra toplantılarım vardı. Yapamadım. Ama çalışırken bir yandan da arkadan dinledim. Gerçekten Summit'te de çok güzel yayınlar oldu. Aslı Hanım'ın yine sabah kadınların sektördeki yeriyle ilgili bir şey oldu. Yayın oldu. Oradaki şey de çok güzeldi. Yayın da çok güzeldi. Valla gerçekten bu tarz organizasyonların olması bizim de kahveyle ilgili bilgiye ulaşmamız açısından çok değerli. Gerçekten yani çok büyük bir organizasyon İsmail. Yani çok büyük bir organizasyon. Şimdi bakınca çok zor ve gerçekten hani büyük bir kahve organizasyonu, sektörün öncülerinin çoğunun yer aldığı büyük bir organizasyonla yapmışlar. Hani ben ilk başlarda görünce hani bu kadar zaman kaldı, daha kimin konuşacağı belli değil. Hani ajandası yok diye düşünüyordum. Hani böyle çok fazla detaylı. Sonra bir baktım, yani gerçekten çok çok büyük bir organizasyon düzenlemişler. Buradan da tebrik etmek lazım kendilerini. Kesinlikle öyle. Bir de yani YouTube'da, daha sonra bunlar YouTube'da da yayınlanacak ve hani oraya kaynak oluşturması açısından hani bizim nasıl yayınlarımızı işte ninetyplus'la, 𝒏𝒏 işte 𝒏𝒏 ile hani yurt dışı kaynakların yanı sıra işte çok önemli hocalarımız da Aslı Hanım'la, Şerif Başaran'la, Cenk Bey'le, yani Cenk Girginoğlu'la yaptığımız ve ki bu da bugün de şeyi attım ben. Yani ayrı ayrı Şerif Başaran ve Cenk Girginoğlu'la yaptık. Ama ikisi birlikte gerçekten böyle çok doğaçlama bir yayın yapmıştı. O da harika bir yayındı. Gerçekten güzeldi. Arada tabii eski dostluklar, arkadaşlıklar olunca çok samimi yayınları oluyor. Kesinlikle öyle. Zaten o samimiyeti alıyorsunuz zaten. Daha sonra Cenk Bey'le konuştuk. Cenk Bey şeydi, yani böyle tamamen spontane gelişti. Yani bir anda doğaçlama olarak devam et dedi. Vallahi güzeldi. Gerçekten çok güzel bir yayındı. Aslı Hanım'a teşekkür ederiz. Herkesin emeklerine sağlık. Bu arada Aslı Hanım'la biz hafta sonu görüştük. Hafta içi pardon, görüştük. Sanırım yakın zamanda bir 𝒐𝒔 programı da yapabiliriz. Evet, 𝒐𝒔 Turkey. Güzel bir yayın olacak gibi. Böyle Instagram'da biz zaten hani ne zamandır konuşuyoruz Instagram'da. Ne zaman olacak bu çoklu katılım diye. Sonunda geldi. Biz de bunun nimetlerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Güzel yayınlar olacak. Şu korona bitsin. Evet, dünyaya adınız inşallah. Vallahi teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Güzel çok olur her şey. Ve Levent, artık kapatalım. Tabii. Bu hafta 2 yayınımız var. Yarın da İstanbul Coffee Summit'te saat 13.30'da yayında olacağız. Ana salonda yayındayız. Bizden önce eğer zamanınız varsa saat 10 ile 10.30 arasında büyük usta, benim meslek ustadım diyebileceğim insan Coşkun Aral'ın da yayını var. Bizden sonra da artık biz ön grup gibi, hani böyle sahneye ön gruplar çıkar ya. Bizim için önemli olan sahneye çıkabilmek. Sahneye çıkabilmek tabii ki.
ön grup olarak da Okan Bayülgen ve Tuncel'in ön grubu olarak çıkıyoruz diye kendimizi lanse ediyoruz. Mutlu ediyoruz diyelim. Onun önce tabii şey var. Gezginlerin Kahve Tutkusu diye bir program var. Valla destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Yayınımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın İstanbul Summit'te görüşmek üzere diyelim. Eşim buraya bu arada gelmiş. 𝒊𝒏𝒆𝒕🗏 hoş geldin. Gökhan abi hoş geldin. Selamlar. Selamlar Gökhan. O zaman teşekkürler Denizhan abi. Bugün o zaman istersen yayını kapatayım İsmail. Vallahi güzel olur. Bakıyorum şu anda kaçırdığım bir şey var mı? Beytullah selamlar. Çok teşekkür ederim. Selamlar Şaban. Çok selamlar. Herkese selamlar. Teşekkür selamlar Beytullah. Tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. O zaman ve söz sende, yayınımızı kapatıyoruz. Bugün Kahve Masası'nın 37. bölümünde konuğumuz ninetyplus ve kurucusu, CEO'su Joseph Brodsky'di. Kendisiyle çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. İngilizceydi ama bir sorunuz olursa yazarsınız özelden. Hemen Türkçe olarak biz size söyleriz. Ve bunu da bir süre sonra kahvemasası.com'da sitemizde röportaj şeklinde yayınlayacağız. Kahvemasası.com'a da girmeyi lütfen ihmal etmeyin. Orada da çok güzel kahve sektöründeki profesyonellerden bilgiyi birinci elden doğru şekilde alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi desteklemek için ne yapabilirsiniz? Instagram'dan İsmail'i ve beni takip edebilirsiniz. Ve Kahve Masası YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Onun dışında da canınızın sağlığı diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok iyi. İsmail. Öyle İsmail, yani onun dışında yapacak bir şey yok. Gerisi canınızın sağlığı. Hepiniz sağlıkla kalın. Doğru. Çok hepiniz teşekkürler. Sağlıkla kalın. Kesinlikle öyle. Son çekilişimiz devam ediyor. Son 2 saat kaldı. VoiceWall'dan bildiğiniz gibi 10 kişiye bir setimiz olacak, hediye. Saati buradan da VoiceWall'a çok teşekkür ederiz. Böyle bir, yani sitemizin kahvemasası.com'un açılışına özel böyle bir jest yapmak istediler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve artık yayını kapatıyoruz. Yarın İstanbul Coffee Summit'te görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum herkese. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.